just we have completed a supplementary reading for the Cop and the Anthem, chapter number 4. And in that chapter, we have seen the life of a person who is homeless and jobless. His name is Sophie. Now we have seen that Sophie is expecting something, he is doing something, and things are going totally wrong against his expectations. In this way, we have seen, we have studied this chapter. Now let's see the exercise questions of this lesson. Let's see exercise. The first question, answer the following questions. Let's see. Listen carefully. What are some of the signs of approaching winter referred to in the text? It means that some things are there which are described or which are giving details that the winter is coming closer, winter is describing in this lesson. So we what are that things? See, so some of the signs of approaching winter are birds begin to fly south, people want new warm coats, and dead leaves falling. See, these are the facts that showing that winter is coming. Then second question, write true or false against each of the following. True or false we have to write now. Sophie did not want to go to prison. सोफीला prison मध्ये जायचं नव्हतं. Is it true or false? जायचं नव्हतं का? जायचं होतं. It means that this statement is false. Then Sophie had been to prison several times. Sophie बऱ्याच वेळा prison मध्ये गेलेला होता. True or false? True. It was not possible for Sophie to survive in the city through the winter. सिटीमध्ये सिटीमध्ये किंवा त्या शहरामध्ये त्याला विंटरचे 3 महिने घालवणं फारसं अवघड होतं का? नाही. It's a false. Sophie hated to answer questions of a personal nature. True. Yes. सोफीला आवडत नव्हतं. काय आवडत नव्हतं की त्याला पर्सनल लाईफवरचे क्वेश्चन विचारलेले आवडत नव्हते. True. Because we have seen in the lesson that when there is a reference that if Sophie decides to spend winter in the city, he will get many buildings, he would get many buildings, and but there is one problem that people will ask about his personal life, and Sophie did not want to answer that question, so the statement is true. Then let's see next one. What was Sophie's first plan? Sophieचा first plan कोणता होता? Why did it not work? तो त्याचा कसा उपयोगी झाला नाही? Sophie's first plan was to have dinner at some fine restaurant, and after that he would say that he had no money to pay, so that cop would arrest him, and the judge would sentence him to 3 months in the prison on Blackwell's Island. This is the first plan of Sophie, that Sophie have decided that he will enjoy the dinner in a fine restaurant, and later he will say that he had no money. Then police will arrest him, and police would arrest him, and the judge would give him the punishment. Then this plan, next paragraph, this plan did not work because the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. The restaurant authorities turned Sophie around and moved him quietly outside the restaurant. See, but Sophie's this first plan to enjoy a fine dinner in a fine restaurant failed because his torn clothes and his torn shoes, the authorities of the restaurant's head waiter of the restaurant moved him quickly out of the restaurant. Then but the cop's mind would not consider Sophie. What did the cop not consider and why? पण पोलीस हे मानायलाच तयार नव्हते की हे सगळं सोफीने केले. देन व्हॉट डिड द कॉप नॉट कन्सिडर? कॉपला किंवा त्या पोलिसांना काय समजवून घ्यायचं नव्हतं किंवा काय कळत नव्हतं. लेट्स सी द आन्सर. द कॉप्स माइंड डिड नॉट कन्सिडर सोफी. पोलिसांचं मन हे मानायला तयारच नव्हते की सोफीनं ग्लास ब्रेक केली आहे. The cop's mind did not consider Sophie because the men who break windows do not stop there to talk to the cops. They run away as fast as they can. The cops saw a man further along the street running, and they ran after him. See, it means that that cop is not ready to accept that glass was broken by the
Sophie, according to the cop, according to the police, the person who will break the glass will not would not stop there to talk to the police. Then next question, we have orders to let them shout. What is the policeman referring to? This is the theater scene where Sophie started to shout just like a drunk person. And here that cop says, the police says, we have orders to let them shout. आम्हाला अशा ऑर्डर्स मिळाले की ते ओरडतायत तर त्यांना ओरडू देत. व्हॉट इज द पोलिसमॅन रेफरिंग टू मग पोलीस कोणाचा संदर्भ देत आहेत? The policeman was referring to the orders that allowed college students to shout as they would not hurt anything. He said this to a man standing near him when Sophie shouted as if he was drunk, thinking that Sophie is a college boy. See, that police says that police म्हणतो की we have orders, आम्हाला अशा ऑर्डर्स मिळालेत की त्या थिएटरच्या समोर कॉलेज स्टुडंट ओरडत असतात आणि त्यांना ओरडू दे, ते कुणाला काहीही दुखापत किंवा इजा करत नाहीत. आणि and this policeman thought that Sophie is one of the college student. Next, again there is a true and false. Let's see. Sophie stole a man's umbrella. Is it true or false? Sophie stole a man's umbrella. True. See, when the Sophie saw that one of the man is purchasing newspaper in the shop at that time, without knowing, Sophie stole his umbrella. So this is true. The owner of the umbrella offered to give it to Sophie. त्या अम्ब्रेलाच्या ओनरनं त्याला तो दिलेला होता का? नो, फॉल्स. द मॅन हॅड स्टोलन द अम्ब्रेला दॅट वॉज नाउ सोफीज. द मॅन हॅड स्टोलन द अम्ब्रेला, जो तो मॅन होता की त्याने तो अम्ब्रेला स्टोल केला होता, दॅट वॉज नाउ सोफीज. आता तो सोफीकडे होता. ट्रू. सोफी थ्रू अवे द अम्ब्रेला. ट्रू. सोफीने तो अम्ब्रेला टाकून दिला. ट्रू. द नेक्स्ट क्वेश्चन. There was a sudden and wonderful change in his soul. What brought about the change in Sophie? See, this is the last event of the story, that when our Sophie saw his childhood home, and there was a sudden wonderful change in his soul. आणि त्याच्या मनामध्ये अचानक बदल झाला. What brought about the change? कसा काय बरं हा बदल झाला सोफीमध्ये? Let's see answer. When Sophie came near his old home, he remembered his old days and his चाइल्डहुड लाईफ. सी, जेव्हा तो सोफी रात्रीच्या वेळी त्या घराजवळ आला तेव्हा त्याच्या चाइल्डहुड मेमरीज जाग्या झाल्या. ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, हिज रॉंग डिझायर्स, हिज डेड होप्स, द लॉस्ट पॉवर ऑफ हिज माइंड. आणि जेव्हा त्याने ते छानसं घर बघितलं, त्याच्या चाइल्डहुड मेमरीज जाग्या झाल्या, तेव्हा त्याला काय वाटलं की आपण किती आपले डेज वर्थलेस, युजलेस घालवतोय. रॉंग डिझायर्स, की आपण किती चुकीचं वागतोय. डेड होप्स, लॉस्ट पॉवर ऑफ माइंड, आणि तो म्हणतो की आपण आपल्या सगळ्या इच्छा आकांक्षा कशा काय बरं हरवलो. दीज मेड सडन अँड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल. आणि या घटनेनं त्याच्या मनामध्ये, त्याच्या आंतरिक शक्तीमध्ये बदल घडवून आणला. हिज हार्ट आन्सर्ड धिस चेंज इन हिज सोल. आणि त्याच्या मनामध्ये त्याला उत्तर मिळालं की आपण जे काय करतोय ते चुकीचं आहे. ही वुड फाईट टू चेंज हिज लाईफ, पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड अँड मेक अ मॅन ऑफ हिमसेल्फ अगेन. आणि त्याला वाटतं की आपण जे चुकीचं वागतोय किंवा राहतोय ते आपल्याला आता बदल केला पाहिजे. वी हॅव टू फाईट फॉर आवर फ्युचर, फॉर आवर गुड थिंग्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स. सपोज नो कॉप केम ॲट द एंड. समजा शेवटच्या क्षणी जर कॉप आला नसता आपल्या स्टोरीच्या शेवटी, व्हॉट वुड सोफीज लाईफ बी लाईक थ्रू द विंटर. मग सोफीची लाईफ कशी बरं झाली असती? सी, इफ नो कॉप केम ॲट द एंड, जर स्टोरीच्या शेवटी जर कॉप आला नसता तर काय झालं असतं बघा. देअर वुड हॅव बीन सिग्निफिकंट अँड पॉझिटिव्ह चेंजेस इन हिज लाईफ. मग सोफीच्या लाईफमध्ये पॉझिटिव्ह चेंजेस झाले असते. ही वुड हॅव लुक फॉर द मॅन हू हॅड ऑफर्ड हिम अ जॉब अँड एबल टू लिव्ह अ रिस्पेक्टेबल लाईफ इन द सोसायटी. आणि जर तो कॉप शेवटच्या क्षणी आला नसता तर सोफी काय करणार होता? ही वुड हॅव फाइंड दॅट मॅन हू हॅज ऑफर्ड अ जॉब फॉर हिम. then automatically he would get a job and he would spend his fine life. The changes brought about in his soul would have changed his whole life, and he might have given up his bad habits as he was determined. If at the end of the story the cop would not be there, and then Sophie would spend his life fully with the full of hopes and things. The story bad habits as he was determined. The story had an happy ending with Sophie changed into a respectful man. If the cop would not come at the end of the story, at the end we have seen that Sophie was arrested by the cop when he was thinking, he was
thinking about the positive attitudes. Then if at the end the cop will not come there, Sophie changed his life and his thoughts and be a respectful man. Then let's see, retell an episode in the story which is a good example of irony in a situation. ह्या स्टोरीचा एक आयरनी असलेला, विरोधाभास असलेला एक सिच्युएशन तुम्ही सांगायचे आहे. See, the ironic episode in the story is when Sophie came to his old home. It is memory changed his mind and made him strong, willing person who was ready to brought positive changes in his life. See, now we are seeing the irony. Irony म्हणजे विरोधाभास, की असं काय घडलं की कोणती घटना आहे स्टोरीमध्ये की तुम्हाला ती वाटते की आयरोनिक आहे, तर कोणती आहे बघा. आयरोनिक एपिसोड कोणता आहे? When Sophie saw his childhood home, see, childhood home, at that time there is a change in his mind, and actually he has lost his confidence, lost everything. He is living a negative life, but when sudden he saw the home, his mind converted into a positive things, positive attitudes. And see, here was his old childhood home. तिथे त्याला काय दिसलं? रात्रीच्या वेळी त्याचे चाइल्डहुड होम दिसलं. थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाईट शायनिंग. त्याने एका विंडोतून काय बघितलं? तर एक लाईट दिसली. दॅट हॅड बीन हिज लिव्हिंग रूम, आणि ती कुठून येत होती? तर त्याच्या लिव्हिंग रूम मधून येत होती. वेअर ही हॅड स्पेंट मेनी हॅपी पीसफुल मोमेंट्स. आणि त्या लिव्हिंग रूम किंवा ते घर बघितल्यानंतर त्याला आठवलं की तिथे त्यानं खूप छानसे क्षण घालवलेले आहेत. स्वीट म्युझिक केम टू सोफीज इयर्स अँड सीम टू होल्ड हिम देअर. आणि त्याने छानसं म्युझिक सुद्धा ऐकलं. द मून वॉज अबाव पीसफुल अँड ब्राईट. देअर बघा, दिस इज द टाइम ऑफ नाईट. देअर वेअर फ्यू पीपल पासिंग. he could hear birds high above him, and the music that came from the room held Sophie there. आणि ते येणारे म्युझिकनं त्या रूम मधनं, लिव्हिंग रूम मधनं, की जिथं त्यानं त्याचा चाइल्डहुड मेमरीज घालवलेल्या होत्या, की त्या म्युझिकनं क्षणभर तिथं सोफीला थांबायला भाग पाडलं. फॉर ही हॅड नोन इट वेल लॉंग अगो. आणि त्याला वाटतं की हे खूप वर्षापूर्वी घडून गेलंय. इन दोज डेज हिज लाईफ कंटेन some precious moments as he had loving mother and lovely scenes, high hopes, friends, clean thoughts and clean things. आणि त्याला आठवतं की हे बऱ्याच दिवसापूर्वी आपल्या लाईफमध्ये घडून गेले, आणि या घरामध्ये असताना आपल्यावर कोण होतं, कुणावर आपण आपले क्षण घालवले? तर लव्हिंग मदर, आपली आई होती. लवली सीन, खूप छान आयुष्य आपण जगत होतो. हाय होप्स मीन्स पॉझिटिव्ह होप्स, आशा आकांक्षा होत्या. फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स होते. क्लीन थॉट्स, आणि थिंकिंग लेवल छान होती, नॉट निगेटिव्ह. अँड क्लीन होप्स, क्लीन क्लोथ्स. देर वॉज अ सडन अँड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल. आणि हे सगळं हटवल्यानंतर त्याच्या लाईफमध्ये अचानक काय झालं? तर देर इज अ टर्न in his life, there is a sudden change in his life. See, he saw with a disgusting feeling. आणि त्याला खूप वाईट वाटलं की आपण आत्ताचं लाईफ किती वाईट पद्धतीने जगतोय. डिस्गस्टिंग फिलिंग हाऊ ही हॅड चोजन द रॉंग कोर्स ऑफ लाईफ. आणि तो किती चुकीच्या पद्धतीने आता वागतोय. ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, की त्यानं त्याचं आयुष्य किती विचित्र पद्धतीने घालवायला चालू केलंय. हिज रॉंग डिझायर्स, त्याच्या चुकीच्या इच्छा. रॉंग हिज डेड होप्स, त्याच्या सगळ्या आशा आकांक्षा मरून गेलेल्या आहेत. इट मीन्स दॅट ही इज लिव्हिंग व्हेरी इन अ निगेटिव्ह थिंकिंग, द लॉस्ट पॉवर ऑफ हिज माइंड. आणि त्यानं त्याच्या कॉन्फिडन्स घालवलेला आहे. अँड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आन्सर्ड हिज चेंज इन हिज सोल. आणि त्याच्या हृदयानं, त्याच्या मनानं त्याला एक काय दिलं, तर एक उत्तर दिलं, एक छानसं आन्सर दिलं. ही वुड फाईट टू चेंज हिज लाईफ. त्याला त्याचं भविष्य किंवा फ्युचर घडवण्यासाठी त्याला फाईट करायलाच पाहिजे होती. ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड. आणि ह्या दलदलीतून, ह्या निगेटिव्ह थिंकिंगमध्ये त्याला स्वतःला उभं करायला हवं होतं. ही वुड मेक अ मॅन ऑफ हिमसेल्फ अगेन. आणि त्यानं स्वतःला एक चांगला मॅन म्हणून सिद्ध करायला हवं होतं. इट मीन्स दॅट धिस इव्हेंट at the event when he saw his childhood home, at that time there is a sudden change in his mind. It means that negative Sophie turned into a positive Sophie. This is a ironic situation. It means that the negative man who has lost his power of mind, suddenly he started to think about his future and about to fight against the situation. So this is the ironic situation in this story. So see students, in this way we have completed the exercise discussion of this chapter. You should read it very carefully. You should read twice, thrice, and complete it in your English notebook. Okay,
I hope you have better understood this lesson. Now read the lesson very carefully and complete the exercise in your English notebook. Thank you and have a nice day.